Yan, mga kameta! Kamusta kayo dyan, mga kameta, mga friends, ka-QC? At na, nakabalik na po tayo sa reality, which is, Manila and Philippine politics. Kamusta na kayo? Ayan, so may updates na tayo, guys, dito sa mga latest nangyari sa ating gobyerno. Among others, of course, dito nakikita natin na kumpirmado na yung resignation ng isang top officials sa Bongbong Marcos administration early on, na wala pang 100 days, first 100 days, meron na tayong mga high-level resignations at mga controversies nangyari. Ito ay of course ukol dun sa Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Serafica, no? At Sugar Board member Roland Beltran, no? Ito yung ukol dun sa mga reports suggesting that there was illegal sugar importation order en masse. So kanina po nakalabas na po ng dokumentos or nag-release ng dokumentos ng Malacanang. Ito po na pinapakita na konfirmado na ang resignations, guys, ng mga top officials doon in charge sa Sugar Regulatory Administration. So ito po yung letter ng resignation na tinanggap din ni Presidente Marcos. So ito ay from Hermenegildo Serafica. Sabi niya, this refers to your letter dated 10 August 2022 tendering this is addressed to him, kung saan tinanggap ni Victor Rodriguez, ang Executive Secretary ni Pangulong Marcos, yung tendering of resignation ni Mr. Serafica. So this refers to your letter dated 10 August 2022 tendering resignation as Administrator of the Sugar Regulatory Administration. On behalf of President Ferdinand Marcos Jr., I wish to inform you that your resignation has been accepted effective immediately. So ito po So ito na, August 15 po ang timing ng itong letter na to. So ito, wala pa nangyari, wala pang 100 days Ito na, may mga shake-up na nangyari at saka mga, let's just call it course correction. No, so ito yung mga documents. So at bati rin si Roland Beltran, kasama din siya sa Sugar Regulatory Administration, bati siya. So ito naman yung letter, also August 15. Ito yung release po ng Malacanang, ipopost ko sa baba kung saan sinasabi ni Executive Secretary Victor Rodriguez na this refers to your letter dated 14 August, so yung isang araw lang yon, tendering your resignation as member representing the Sugar Millers Sugar Board Sugar Regulatory Administration. On behalf of President Ferdinand Marcos Jr., I wish to inform you that your resignation has been accepted effective immediately. So ayan na, guys, wala pang first 100 days. Boom! Dalawang resignation na nangyari dito. At medyo, syempre, guys, malaking bagay din yan in a sense because these guys has to do something dun sa issue ng agrikultura, sa food security, no? So related yan dun sa primary portfolio ni President Marcos as the Department of Agriculture Secretary. So mukhang President Marcos is taking this issue quite seriously because he doesn't want this to set a wrong tone early in office and also not to besmirch yung kanyang position as also the head of Department of Agriculture. Kaya kaagad nag-resign na yung dalawa bago maging next level ng usapan. So this is interesting. It's still a developing story. Let's look at that. So at talaga bardagulan pa rin yung politika natin. Akala natin ito na, unity na, relax na tayo, everything is going fine. Ay na, wala nangyari. Bardagulan na. Of course, ang challenge ngayon sa administration ni President Marcos is to show that the scandals or controversies are isolated cases. Hindi sila reflection ng more systemic problem. Kailangan din ipakita ng ating presidente siguro sa taong bayan na he's on top of the situation. He's making sure that best possible persons are appointed to the top offices. At also, of course, mahalaga din dito na ipapakita ng ating presidente na meron siyang clear roadmap moving forward, especially dito sa issue ng food self-sufficiency. Kasi ang problema po, mga kameta, is this, pag nag-import ka, it could push down the prices, but it has multiple negative effects. Una-una po is, hindi po healthy ang sugar, okay? I mean, let's just be honest about that.
if any of us manage to cut sugar significantly, even by 50% over a few days, makikita mo, you feel better, you feel stronger, you're leaner, you're meaner, makikita mo yan. So, so for me, sugar itself is something we really have to watch out for. Now, I'm not saying we shouldn't take sugar, but I'm saying cheap sugar, cheap imported sugar could create public health concerns. And we have to take that very seriously, no? More than that, of course, yung pag-import ng sugar na cheap, and if it's done under controversial, questionable circumstances, malay mo, baka may mga kickbacks dyan. Malay mo, baka may mga shenanigans at mga kalokohan at budul-budul dyan. Now, I'm not saying that's exactly the case right now. I'll leave it to the courts to make a final decision on this issue. But the fact that early on, within the first 100, wala pang 100 days, within the first 100 days pa lang ng presidente, the hammer had to come down and essentially call for top two officials dealing with importation of food products like sugar to resign. That says a lot about how serious the situation is. Naalala niyo when President Marcos was announcing that he's going to take over the Department of Agriculture, sinabi niya na talagang malaking problema dyan, kailang ayusin, na maraming mga kalokohan nangyari. So maybe this is part of the shake-up. But of course, you have to make sure you appoint also the right person so that you don't have to have them resign later on. And kung may mga scalawags or questionable individuals within the state institutions, dapat talaga patanggalin mga yan. Now, number 3, yung negative effect, of course, of en masse importation, questionable importation of cheap food products or things like sugar, for instance, is that bugbog yung domestic producers. So may mga probinsya tayo, Negros ba yan, for instance, among others, who used to be like global sugar exporting powers, right? Kung pupunta kayo sa kasaysanan ng Pilipinas, punta kayo sa mga 19th century, no? Yung isang big source ng Philippines' wealth and riches, which made Manila, yung Perlas del Oriente, was because of the exportation of sugar, among others. So we have a long history of actually being an agricultural powerhouse ourselves and major agricultural producers ourselves. Kaya minsan nakakapagtaka, bakit import tayo na import? So, kasi lalong mabubugbog yung domestic producers, especially if this is dumping, this is done in an illegal and suspicious way, and it's so cheap that there's no way for domestic producers to compete. So, tatlong negative effect yung ganitong mga questionable importation na yan. And for me, baka ito ay simptomas na mas malalim ng problema pagdating sa ating agricultural policy. At saka, simptomas din ito na mas maraming problema dun sa mga kartel, sa mga questionableng tao na nag-import ng kung ano-ano. I'm not exactly saying on this case, but I'm saying in general, there are concerns that you have predatory intermediaries, you have predatory, cartel-style importers who are damaging the domestic economy and wreaking a lot of profits for themselves in the process. So guys, kailangan talaga ng decisive response from the government. So far, we have seen resignations, pero ako, ang suggestion ko dito is there has to be a proper investigation by the government, by the Senate, and if necessary, magkakaroon ng, if it has to go that way, then cases have to be filed. So, for me, talagang we have to get to the bottom of these issues. Bakit ganun? Aga-aga pa lang may skandalo na ganito, 'di ba? At hindi po ito ay galing sa opposition or mga you know what I'm saying? You have people on the side of the administration or even related to the administration really raising concerns on these scandals. At the same time, today was an interesting day, guys, dahil thanks dun sa mga nagsabi na fresh look tayo today, nakapagpahinga tayo for the first time in a week, nakapag 7 hours sleep na tayo. Ay nako, sobrang hectic tayo. Balikan natin ito. Although sorry kung medyo late ako kanina kasi kailangan ko ayusin yung syllabus ko dun sa graduate classes na tuturuin na I'll be teaching sa UP Diliman, no? Soon, God willing. Now, balikan natin ito. Kanina, interesting din dahil nakita natin what would Raffy Tulfo senatorial stint look like, no? So kanina talaga today was the Raffy Tulfo day, no? So may mga ilang nagawa si Raffy over the past hours and days, which shows that this guy is really approaching things very different. So interesting, for instance, nakita natin dito si Senator Tulfo interviewing mga members of the Senate media. So siya po ang nag-interview, senador nag-interview ng mga media na dapat interview yung senador. So you can see that this is something different, no? So this is
Rafi Tulfo interviewing the media. Yung klase talaga eh. I mean, this is this is how the Tulfos do it, all right? They're very, very different. Now, speaking of investigation, speaking of accountability, speaking of pananagutan, sabi ko nga, hindi pwedeng pa-resign lang dyan kung talagang may kalokohan nangyari. Dapat there has to be a proper investigation para we ensure justice and also deter future abuses. Kasi kung sasabihin ng iba, ayun pala, kung may gagawin kang kalokohan, at most mag-resign ka lang, eh okay lang yan, di ba? Marami naman tayong na ano, di ba? Alam niyo na, connect the dots, di ba? So there has to be a strong deterrence to make sure na no one will even dare to do questionable things once they're in the government. And kung wala naman nagawa, this was just mea culpa, kind of unnecessary, kind of unintended mistake, then so be it. Nag-resign na, tapos ng usapan. Pero guys, dapat kailangan ng matinong investigations talaga. Now, speaking of that, again, of course, one of the reasons I believe marami sa ating kababayan ay bumoto kay Rafi Tulfo para maging senador at for a long time he was the number one senatorial candidate dun sa surveys, although natalo siya ni pangalan niya yung nag-propose ng cable car sa Manila na hindi ko alam ano yung topography na si Robin P pala, yeah. Yan, bago nag-ano si Robin P, si Sir Tulfo ang talaga nag-number one sa mga surveys na yan. Mamaya na tayo magbardagulan. Okay, ito. So, ito, nakita natin ito. Ito na, pinapagalitan na talaga ni Senator Tulfo yung mga, ano na naman, mga kalokohan na naman nangyari or yung mga kakulangan sa gobyerno. Sa kanina, dito sa Senado, si Rafi Tulfo po ay nag-question na Tulfo style, no? Doon sa Bureau of Customs, doon sa unabated and rampant oil smuggling, no? In various ports in the country. Kasi po, naka-receive po siya ng maraming reports, no? From, of course, mga Tulfo yan, di ba? Robin Hood P. Okay, sorry. Thanks for correction. Robin Hood. Yes, Robin. Mahirap na. Mahirap na. Okay, Robin Hood P. Okay. Walang nung pinag-usapan natin, anong presidente natin, walang masyadong nanood. Nung nagpunta na tayo dito sa usapin, Robin Hood and biglang tumaas ang engagements natin. Ayan talaga tayo. Ayan, so kanina, ayan, si Idol Rafi Tulfo. Hindi ako nagsabi na Idol. Ito yung niya. Ito po yung niya. Twitter, nakalagay Idol Rafi Tulfo. Sige na, i-follow ko nga siya. Check na nga natin ang sinasabi niya. Ayan, sabi ni Rafi Tulfo, bakit ang dami mga oil smuggling nangyari? Pansin nyo nga, medyo bumaba nga yung presyo ng gasolina. Pero yun nga guys, pag may oil smuggling, may mga nagte-take advantage dyan guys of high oil prices and doing all sorts of shenanigans and all. And that's also not good guys, mga ganun. And essentially, you're facilitating also criminal activities and all sorts of other kind of kalokohan na pwede mangyari. Now, at the same time, may mga tanong din si Idol Rafi Tulfo, no? Dun sa Bureau of Customs Digitalization Project na hindi pa daw na-enforce masyado. So, pupunta na tayo dito sa issue ng mga buwis, no? So, Tulfo pointed out that if the BOC and BR really want to collect big revenues, they should go first against the oil smugglers. So, yung mga oil smugglers, etc. And interestingly, mamaya na tayo kila Cayetano, mga magkapatid. Okay, interestingly, si Rafi Tulfo pa ay nagpo-push din for new taxes on some areas that have not been tapped, no? And one of the areas that they're looking at is ito guys, not new taxes in a bad way, but new taxes in a sense of properly. Ito. So sa Ukay-Ukay, no? So sabi ni Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo, na siguro baka yung sa mga Ukay-Ukay na yan, pwede natin i-decriminalize yan, hindi na sila maging illegal, pero magbayad sila ng buwis, no? So, ito po yung nakita natin kanina. So, sabi ni Senator Rafi Tulfo, maybe we can come up with a system to legalize Ukay-Ukay na pwede na pong pumasok sa bansa at magbayad ng tamang buwis. Kasi ngayon po, wala silang binabayad ni Singkong Duling. Duling, gano'n ba yan? Singkong Duling? Gano'n ba yun? Singkong Duling. Okay, yung may Singkong Dulyares, gano'n ba yan? Is that the shortcut for that? Ito yung mga slang talaga eh. Ayan, sabi ni Idol Rafi Tulfo na illegalize na natin itong Ukay-Ukay o yung mga mga Kabagyo people ko, ang dami mga Ukay-Ukay dyan. Alright. Kaya naman po,
tinutugis nyo ang online sellers at vloggers na barya-barya lang po ang kinikita. Ayan. Sabi na, tinutugis nyo yung mga vloggers at saka mga online sellers. Samantalang yung may ukay-ukay, malalaking sindikato na po nasa likod niyan. Ayan. So, usapin illegal smuggling na naman yan. So si Idol Rafi Tulfo pushing for buyaka siya. Huwag daw masyado i-focus ng mga vloggers at online sellers, lalo yung mga small times. Speaking of vloggers, of course, kasama po natin ngayon, yan, no? si Idol Mark Gamboa. Isa pa yan sa mga, ano yan, number 1 fan siya ni, Rafi Tulfo. Ayan tayo. Yun, wag niyong i-bash yung mga vloggers. Kawawa naman eh. Ito, sabi nga niya, makano lang ba yung mga stars na yan? Isang star, wala pang 50 centavos yan. Ayan tayo dyan. Centavos lang yan. Barya-barya lang po daw ang kinikita ng mga vloggers. Huwag niyo daw masyadong Samantalang yung mga ukay-ukay, naku po, laki ng kita ng mga yan. Hindi natin alam, nakakaw ba yan? Kung ano hindi ko sinasabi na nangyari. But we don't know what's going on there. Where are they getting this branded stuff from all around the world? Yes. Singkong duling. Talaga. Ibang klase talaga yung may natutunan tayo. Wait lang isulat ko to. Singkong duling. Pwede to. Pwede. Talaga to si Idol Rafi Tulfo. May natutunan pa rin tayo dyan. Singkong duling. Wait lang isulat ko dito. Talagang ganun ba yun? Singkong duling? Yan, Tagalog slang. Singkong duling. Yan. Biglang naisip ako ng duling na, Okay, ito. So, I mean, you know what? Interesting naman I mean, people were wondering, anong gagawin ni Rafi Tulfo dyan sa Senado? I mean, may point naman siya di ba? I mean, instead of just bashing vloggers and mga small time na nagbebenta lang dyan online, makana lang bang kita mga yan? I mean, of course, everyone has to pay their taxes. I'm 100% for that, no? Nag-hire pa nga tayo ng mga consultant and all para maayos lahat so we have to do our duties, no? At the same time, may mga areas na parang hindi tinatax masyado or hindi kino-cover masyado na hindi lang singkong duling ang kita, pero medyo malaki-laki. Ayan, okay daw at may mga sindikato din daw involved dyan. Ito yung sinabi ni Idol Rafi Tulfo. Ayan. Tumingin ka sa ito. Ayan, ito yung singkong duling. Ito. Totoo yan talaga, singkong duling sabi niya Basahin talagang Yan, tama. Okay, ipopost na natin dyan. Yun nga, tapos kanina, pinagalitan, kaya katulad ng sinabi natin, pinagalitan din niya yung mga taga-customs. Ito po yung kay Idol Rafi Tulfo. Sinabi niya dun sa mga nasa Bureau of Customs, tumingin ka sa kaliwat kanan, nagkakalat ang mga ukay-ukay. Ano pong ginagawa ng Bureau of Customs? Bakit nakakalusot itong mga ukay-ukay? Ayan, gumala lang kayo sa mga kanto, sa Divisoria, Baclaran, kahit saan sulok yan. Ano ba kayo? Bulag? I'm sorry for the word. Ayan tayo talagang ibang klase talaga pag sila Idol Rafi Tulfo. In fairness naman, ng interview natin si Idol Erwin Tulfo, walang mga ganyan, mga bulag, mga singkong duling, mga ganun. Pero dito makikita talaga strength ng mga Tulfo. I mean, they can just crack you up while at the same time, like saying something pretty sensible na okay naman, di ba? I mean, at meron din comment kanina. Ito talagang singkong duling, di ko talaga. Alam mo, minsan gusto ko makinig lang kila Idol Rafi para lang maka-pick up tayo ng mga ganyan, mga terminologies, no? Singkong duling. Basta, mag-ano na lang tayo. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Ito talaga, guys. After checking yung ginagawa ni Idol Rafi, para sabi ko, papunta pa lang tayo sa exciting part na to. Marami pang mangyari dito. Interesting yan. Interesting yan. Ayan. Okay. Wait lang na-distract ako. Singkong duling. Okay. Pick up din tayo ng mga lines dyan. Okay. So, kanina rin, para may pagka-Robin Hood yung sinabi niya. Pa-English pa kayo dyan. Sabi niya dun sa mga documentos ng government na hindi daw dapat sa English lang, dapat ilagay din sa
sa Filipino, no? Okay, palapos natin yung quote na yan. Ang kulit talaga yung nangyari sa bansa natin. Ang kulitan talaga. Okay. Ito. Popost ko lahat yan. Don't worry guys. Lahat ng sinasabi natin, no, base yan sa katotohanan. Okay? Kahit singkong duling, guys. Wala tayong ano dyan. Tulfo. Yan. Pa-English daw. Ako, I don't know how... Okay. Ito. Nagalit siya pa English daw kasi masyado yung mga government documents. Well, okay, let me get down to... Kasi may pagka-Robin Hood yung sinabi niya. Sa halos lahat ng mga... Ito, wait lang. Balikan natin yung sinabi ni... Ito. Sa halos lahat ng mga government offices, pag may mga notices po doon, pagpasok po sa building hanggang sa kaloob-looban, puro English po yung mga notices doon. So hindi naman po lahat ng pupunta sa government establishments para makipagtransact ay mga nakapag-aral po, mayayaman. Karamihan po sa kanila ay from the poorest of the poor. So marami po sa kanila hindi po nakakaintindi ng English. Baka pwede yung makapag-request na mula ngayon, under your watch, make it a point na pwede yung kayo maglagay ng notice doon ng English and then make it a point po na Tagalog. Yan. Kasi ibang bansa nga po, pag pupunta kayo doon, nakalagay po multilingual. yung lingwahe nila para doon sa kanilang mga mamamayan. Yeah. Sa atin, Okay ako. Sige. Hindi naman yung katulad na sinabi ni Robin Hood P na bakit Amerikano ba tayo? Hindi naman ganon. Kasi naman, si President Marcos na nga, English din yan, di ba? Pero tama naman yung sinasabi ni Idol Rafi Tulfo na kailangan natin bilingual, guys. Yung talagang bilingual, para naman, di ba? Para maintindihan ng mga, mga kababayan natin na, ayan, yung mga kababayan natin na, anong sabi na? May mga nangasar na naman dyan, Ano sinasabi niyan? Hindi, nagpapatawa lang ako dun sa singkong duling. Kayo naman, pumatol naman kayo, naniwala kayo. Pero Ilocano kami, hindi kami gumagamit ng mga ganyan, mga singkong duling style. Okay, meron kami ibang version dun sa datong-datong na ganyan. Okay, balikan natin to. No, I think I agree naman. I agree dito sa sinabi ni Rafi Tulfo, Senator Tulfo, na dapat bilingual, diba? So may English, pero siguro may Filipino notice din para maintindihan ng tao at hindi ma-intimidate yung ating kababayan. Maski nga kami na, mga supposedly edukado or mga nagtuturo sa universidad, minsan may makikita kami mga documents, resolutions, or even mga batas na pag binasa mo, parang di ba? Ang komplikado, napaka-archaic yung English, wag naman ganun, di ba? Guys, kung nakabasa kayo ng saligang batas na Amerika, makikita niya, simple English lang yan. As in, ang liit lang ng US Constitution. Yung amendments lang nandun, di ba? First Amendment, Fourth Amendment, like that. It's so brief and the language is so egalitarian. It's so simple to understand. Basahin mo yung saligang batas natin. Basahin mo yung resolution natin sa Kongreso or Senado. Basahin mo yung mga notices sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Alam mo bakit ako minsan parang, what? Ano yun? Di ba? Grabe, kailangan i-edit pa yung mga yan. Kailangan i-simplify yung lingwahe. Guys, demokrasya tayo. So, isa-isang demokrasya, dapat siguraduhin natin yung lingwahe ng puwersa ng Estado ay naintindihan ng bawat tao, no? At lalong-lalo ng mga simpleng mamamayan. Now, of course, ang suggestion ko dyan, siguro i-tweak yan depending on the regions. So, kunyari, nasa Bisaya majority region kayo, di siguro English and Bisaya. So, siguro sa Cebu, mas ma-appreciate pa nila na English siguro kaysa Tagalog, di ba? Or so, gawin mong Bisaya and English. O kung nasa, Baguio ka or nasa, let's say, Batak ka or whatever, Ilocano majority, then lagay mo Ilocano and English, no? So, for me, siguro ganun tayo, dapat bilingual or trilingual tayo. I know it's gonna be a bit difficult in terms of the logistics, the menu costs, yung sinasabi ng economists and mga others. But I think, guys, tama naman yung sinasabi ni Senator Tulfo na, what we do in the government should be not intimidating dun sa ating mga kababayan. At hindi dapat tayo pabor lang dun sa mga marunong lang mag-English, di ba? Or yung mga taong yan. So, you know what? Not bad. I mean, so, kudos to
kaibigan natin vlogger na si Mark Gamboa, I've learned to be more appreciative. I've learned to be, giving the benefit of doubt to a lot of people, including the Tulfos among others, in terms of what they're doing. And so far, I think both Rafi and Erwin have been doing very good jobs sa government. So far lang yan. So let's see. We're gonna check how things are gonna move forward. Yeah. So, yeah, tama. Yan, sabi ni Maria Bella. Diba? Kung mas prefer namin sa Cebu, yung English at Bisaya kaysa English and Tagalog or Filipino. Tama naman, diba? Siguro sa Ilocos region, ganun din. Ilocano English kaysa Tagalog English. Tapos dito sa Maynila, sa Balance Luzon, siguro Tagalog English. Ganun na lang, bilingual, para andun pa rin dapat English. At guys, wag natin kalimutan. Ang ugat din ng problema natin, yung ano natin, yung napakasabog na education system natin. We have one of the worst education systems in the world. Base sa latest reports na lumabas sa World Bank. I-analyze din natin yan, guys. There's data there that says really yung reading comprehension, etc. sa Philippines, napakababa. Math and sciences literacy, very low. So, we have a huge crisis here. Yeah, sabi ni Shannon Makalala, dun sa Ireland daw, iba-ibang lingwahe ginagamit. Punta ka nga sa Singapore or Malaysia. Di ba, minsan trilingual pa, parang Mandarin ba? Or Hokkien ba yan? Or then, of course, Malay and then English, right? Parang nakita ko may Arabic pang at some point, di ba? I can read a bit. I can read Arabic. So, I could say like, what? Interesting. No? So, talagang multilingual dapat yung approach. I like that. I think it should be like that. Now, I was in Catalonia, in España, earlier, mi amigo was there in España. Doon, meron talaga para may English ka, may Espanyol ka, and then may Catalan ka. No? So, you have, but Catalan, hiwalay din sa Espanyol. And then may English din. So, sa mga airport, kung nasa Catalonia region ka, may Catalan, may Espanyol, and then may English. Di ba? So, I don't know. I think, common sense yan. So, yeah, tama. Tama yung sinabi ni Senator Tulfo. But at the same time, sana naman, malakas din tayong lahat sa English language because that's what holds us together. I don't care where the language came from. At the end of the day, this is part of our national identity and our nation state also. So, ang kinin dapat natin yan. Yung mga Singapore and Malaysia, meron silang sarili English. How are you, la? So, dapat tayo naman, no. Na-interview ako sa international. No, gumagano ako sa dula. Yan tayo. Hindi na wala talaga pagkapinoy natin. Alright, maraming salamat guys. Narinig ko, may alarm clock na ako. That means I have to get going na dun sa susunod na meetings natin. Hinahabol ko lang yung syllabus natin sa grad school na tuturuan natin na God willing soon sa University of the Philippines, among others. So, kaya medyo, sabi ko, agaan ko at December medyo windang pa ako before ako nag-transition dito. But, kahit singkong duling, wala tayong ano dito. Singkong duling. Ayan tayo. Ayan, tama sa si Marian. Sorry, hindi pala, not Arabic. Hindi, Malay, at Hokkien. Hindi pala Mandarin. Alright, thank you for that correction. Yeah, I had to check that. Was it Hokkien or was it Mandarin? Hokkien, kasi majority yung mga nasa Singapore and stuff, they come from Fujian, right? They rather, speak Hokkien probably than although may mga Hakka rin, di ba? Yung mga Cantonese, etc. Okay. Now, thank you so much guys. Let me thank you before I leave. Super thank you sa mga nagbibigay ng suporta at nanonood po sa atin. Mga ka-idol, mga kameta, si Eunice Babalcon, thank you so much as always ma'am for your support. Kay Ricardo Sukang, thank you very much for joining us. Kay Angeline Ballesteros, naka-team live na ulit. Congratulations! Kay Nikki Abad, thank you very much for joining us. Jan Arcilia, Nympha Frillas, thank you for your support. As always, super thanks to Ma'am Jocelyn for also your support. And natuwa na siya, nakatulog tayo ng konti. Ayan na naman si Picasso. Spoiled yun naman si Picasso. Michael Uy, thank you very much. Peace and cheers daw. Raquel Satuna, thank you so much for that. Thank you kay Maria Esmeralda. Good afternoon daw. And thanks for the honest and good discussion from Sugar. Ayan na. Fresh aura na dahil sugar ang pinag-usapan. Coffee for the win, sabi ni Margaret Rodriguez. Thank you very much. Thank you again also kay Katrina Frias for your support, and Bibo S. Nagi. Also, thank you for your support joining us from Saudi Arabia. Wassalamualaikum sa ating mga kapatid sa gitnang silangan, sa Saudi Arabia, sa Bahrain, sa Emirat Al-Arabiya, Oman. Yan, okay, kuha natin yung mga Khaliji Arab accent. No? Alright, thank you so much. Shukran, Habibi. Shukran, Habibi. And gracias dun sa mga kaibigan natin joining us from all around the world. Yan. Thanks also kay Rizani for your support as always. Nakita natin, join tayo ng live sila Eden, Chris joining us from Los Angeles, California. Also, we have friends joining us from all around the world. Yung mga nasa Europe, gumising na yata. Anong oras na? 8 a.m. na yata dyan sa Europe. 8
8-9 a.m. pa lang yata sa Europe. Yan, sa Muscat, Oman, di ba? Si Iza naman joining us from Muscat, Oman. Wassalamu alaikum. Thank you for joining us. So, alam ko itong oras ay maganda yan kung galing kang California. Itong friends natin yan, si Portia Velez. Also joining us from California, San Diego. Andun din yung pamilya natin. Just across Tijuana, Mexico. Yun! Yun! Buya ka siya. So yan guys, matulog na kayo, magpahinga na kayo para medyo fresh na kayo ulit. Alam ko yung mukha ko sobrang sabog in the past few days. Alis na pagpahinga tayo ng konti. Kaya ngayon naman, habol sa trabaho. Alright? Narinig niya ang alarm clock ko. So guys, I hope to join you guys tomorrow. Hopefully more focused discussion, more in-depth discussion. But for now, sabi ko, the very least I can do is to just look at the latest developments. And as I said guys, keep an open mind. Alright? Let's appreciate any good thing that is happening, whoever is in power. At kung may maling nangyari, kung binoto niyo or hindi, that doesn't matter. You have to call it out. Alright? Thank you so much. God bless. God bless the Philippines. And hasta mañana. Adios.